have now accepted that draft gazette by the National Department of Culture. It's going to all municipalities. Kulibaphathiswa yaseGauteng umnumzana Phanyaza Lisufu ubhengeze imithetho emitsha eza kulandelwa kweli phondo ukulawula indlela ezisebenza ngayo izipaza shops. Uchongwe njengososiba jikelele omtsha we-MK Party umnumzana UFloyd Shivambu nosanda ukuzimanya neliqela evela kwi-EFF. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba noPhumzansi Khumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonzundu. Kulibaphathiswa yaseGauteng uPhanyaza Lisufu benendibano nomasipala ngokuqinisa imithetho yomasipala ephathelene nezipaza shops okukulandela ukugula kwabantwana kunye nenyikitya yokubhubha kwabo ngesaquphe kweli phondo ngenxa yokuthenga batye izinto ezinetyhefu. Iphondo laseGauteng ligwadle amaqhinga okujongana ngqo nengxaki ebonakala ifumene ithafa lokuqhuba yokubhubha kwabantwana ngenxa yokutya izinto abazithenge kwiivenkile zasekuhlaleni. Every week now we're going to develop a template that will be utilized by the following institutions: hospitals, clinics, schools and community centers, so that our data is reliable and we can be in a position to track the areas that need immediate attention. Inkulu baphathiswa eliphondo uPhanyaza Lisufu uthi bakwajongise amehlo abo kwisebe lezolimo nekulelona elinemveliso ekufunyaniswe ukuba ingubhubhane. We've resolved that the Department of Agriculture, that's number 2, because it's clear what causes this death. From the forensic and the laboratories, we now know what caused majority of those particular deaths, because what is being utilized, it's something that is happening within the agricultural space. So the MEC responsible for agriculture, MEC Ramokgopa, will then formulate the approach on how to deal with that substance. In my home language in Themba, we call it halipirimi. We have agreed, all of us, that that substance is banned in our province, and that it must not be found in shops, it must not be found in informal traders. Uhlabele mgama esithi bonke umasipala bazakwamkela imithetho nemimiselo eqingqwe ikhokta neza kuba ngumhlahlandlela. We have now accepted that draft gazette by the National Department of Culture. It's going to all municipalities, going through the processes, and immediately after that will be adopted by the council meetings, and we have a uniform approach, which makes it easier for law enforcement agencies to then monitor and deal with law enforcement. Kananjalo uthe onke amashishini ngakumbi lawo achaphazelekayo kwingxaki ebaluliweyo kuza kufuneka aphinde abhalisele ukusebenza kwakhona ugqibelise ngelithi baza kuqinisekisa ke bengurhulumente weliphondo kokuba lo myalezo uyafika kuzo zonke ilokishi. Umququzeleli kuzwelonke wombutho umkhondo wesizwe umnumzana UFloyd Shivambu utyunjwe njengonobhala jikelele walombutho emva nje kwenyanga ezintathu ezimanye nalombutho okukulandela urhoxa kukagqirha uSifiso Maseko kwesisikhundla ekuqaleni kwale veki. uMaseko utyunjwe njengonobhala jikelele walombutho okulandela urhoxa kuka-Arthur Zwane. Iqela le-MK alikabhengezi ukuba ngubani oza kuthatha isikhundla sikaShivambu njengomququzeleli wesizwe kweli qela. It is a humbling experience to be given such a huge responsibility, which is not only looking into internal issues, but also has got an obligation to try to work towards the unification of all the progressive forces in South Africa and then build a progressive agenda which will liberate the black majority and indigenous people from the consequences, the vestiges of slavery, of colonialism, of apartheid. So basically that is the responsibility that we've been given, and we're humbled by such a responsibility, and we commit that we're going to fulfill it with the necessary dedication, with the necessary discipline, with the necessary hard work and respect that is expected of all MK party members and leaders.
Umphathiswa wezolimo nophuhliso lwamaphandle eMpuma Koloni unkosikazi Nonceba Rhontziwe unikezele ngeholo lokucheba iigusha kwilali yaseColosa edutywa kuchithwe imali engange-1.3 million zeerandi kweli holo liquka izixhobo zokucheba eziza kusetyenziswa ngamafama asakhasayo edutywa. Omama baphume ngobuninzi beyokuvuyisana nabayeni babo kuba ngoku abazokuphinda badinga indawo yokucheba iigusha zabo. Ezi gusha xa zigqibochetywa kuthengiswa uboya, amafama enze imali. Sawuphucula kakhulu umgangatho woboya kwezilalane zethu. Ithethe ukuthi noko izawusuka ikati eziko. Njengoba sizakhelwe le shed nje isisusa ugusha isinyusa umgangatho kuba besisoloko sichebela korondawo. La mafama asakhasayo athi enza imali ebonakalayo kuboya begusha. Kunyaka ophelile besichebe senza amabhali ayi-21. Senza imali engu-129,000. Umphathiswa uNonceba Rhontziwe uthi bakwenza oku ukuncedisa amafama ukuze agxothe ikati eziko. Isebe eli okanye urhulumente uzele ukuzoxhasa abantu bakuthi. Umnqweno wethu kukuba makungabikho nalunye usapho oluya kulala lungakhange lufumane ukutya. La mafama asakhasayo athi intsapho zawo azizokuphinda zifunyanwe linxele likakhetsekile. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa Newsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo. Utata uMadoda Dingintothi ongumbhali wencwadi uthi incwadi yakhe yakutshanje ijolise ekunikeni ulwazi nomkhombandlela kubantwana abangamakhwenkwe nakumadodana. Uthi ukunqongophala kwabantu abangumzekelo omhle kuba nechaphaza kwindlela abantwana abangamakhwenkwe abaziphatha ngayo ingakumbi ezilokishini. uMadoda Dingintothi ubhale incwadi esihloko sayo sithi Mobilizing Men into Purpose ngelinge lokufundisa nokuhlangula abantwana abangamakhwenkwe kwimingeni abajongene nayo ingakumbi yabaselokishini. Indlela abantwana abangamakhwenkwe abakhula ngayo, nendlela abakhuliswa ngayo, nezithuko abakhula phantsi kwazo, men are trash, men are dogs. Zonke ezo zinto ke ziye zikhokhelele kanye ke zibe nenxaxheba kanye zibe nayo ifuthe ezinalo ekukhulisweni komntwana wenkwenkwe. Akuphelelanga apho uthi incwadi yakhe iqulathe imfundiso nalapho abo baza kuya entabeni nabo baza kubuya khona bazakuthi banxonxothe khona imfundiso ngendlela yokuziphatha komuntu oyindoda. Siyaphawula ukuba amadoda amaninzi abantu abangamakhwenkwe bakhuliswa ngabantu abangomama, bekhuliswa ngoomakhulu. Kubalulekile ke ukuba sazi ukuba xa sibakhulisa abantwana sijonge ukuba ibe ngamadoda anjani na phaa phambili in the future. Zizinto ke endingazichaphazela apha kule ncwadi. Sithetha nje le ncwadi yafumaneka ezivenkileni, uDingintothi uthi le ncwadi ngumbelo obhunxileyo kwabo banxanelwe ulwazi. Nanjengoko sijolise kwiphulo laminyaka le leentsuku ezili-16 ezichasene nokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kweli, Phelokazi Bilikwa ongumlawuli nomsunguli wombutho ongenzi nzuzo iYouth with Destiny Foundation sebenzisa ibali lakhe njengelinye lamaxhoba odlwengulo ukunika ithemba nokukhuthaza ulutsha olungamaxhoba okudlwengulwa ukuba luthabathele kulo amandla alo kwaye luthethe phandle. Kanti ke apha kumagumbi ethu sasazo sihleli nayo uPhelokazi eza kusichazela banzi ngebali lakhe nomsebenzi wenziwa ngumbutho wakhe. Phelokazi, masikubulise sikwamkele. Khawusichazele banzi ngeYouth with Destiny Foundation. Mandibulise kwesisilisa kunye nabaphulaphuli abasekhaya. iYouth with Destiny Foundation is a foundation sisi endiqale after being ixhoba le-rape as well. It was after I discovered ubana a lot of people are suffering in silence. And for me, I wouldn't say it was easy, but ndaba nawo amandla okulwa. That's why namhlanje ndithetha nawe here, because of I found the strength within me, and in that ubana what is meant to happen to my destiny ayizukwenzeka.
remember, Sis Lisa, what you're fighting for as umntu kulwa idestiny le yakho, hence igama lesithi at Youth with Destiny Foundation ndifuna ukukhuthaza abantu ubana basene destiny no matter what happens in their lives. You still have a destiny noba kwenzeka ntoni. That's why I'm here to tell my story. Ndibalise ngobomi bam, ndisebenzise isiqu sam for other girls to relate ubana nangu sisiphelo, she's been through, kuyaphileka, kuyenzeka. I want to shape minds. We are here to ensure that we shape minds of young people. We are here to make sure that abantu bayaphila, abantu are out of isolation, abantu are out of shame. Phela ngaba sikhona isizathu esibangela ba amaxhoba angakwazi ukuthetha phandle. Ewe sisilisa sikhona. Asikhona kakhulu. I think it's the stigma ku society zethu apha sivela khona. It is a stigma sokoyika no feel shame ubana ingathi umntu yifault yakhe lena ubana wadlwengulwa, ingathi umntu wazibizela lento okanye wazicelela. So now ibangathi xa esazo emphakathini wedlwenguliwe akasena value, akasena xabiso. So ke ngoku they step back instead of living their lives. Now they go into isolation, baphile in shame, the shame. That's what's holding them back. It is the shame. Umntu afune ukuba aphile, the lie, and not umntu aphile inyaniso uba lento kumyenzeka, in order for them to move forward from this. It's the stigma, the shame, and fear of the unknown. Njengexhoba Phelo, ingaba amaphulo akhoyo ajoliswe ekulweni lomkhuba wokudlwengulwa kwabantwana nabasetyhini, ingaba xa ujongile enza ngokwaneleyo ukuqubisana nalo mkhuba? Sis Lisa, benza ngokwaneleyo, but times have changed. We're living in a different time, different era, and different century. Gone are the times of being quiet. Amaxesha oba uthule, ufele ngaphakathi aphelile. Kuchinje amaxesha. Kumele kuchinje nendlela yokwenza izinto. They've done their part. They've done their part. Now we are coming with this foundation, see Youth with the Destiny Foundation, City. Okay, we see you have survivors. Tina, we are coming to fetch those survivors to become conquerors, because no one has ever achieved anything in isolation. Because now these people are being put in isolation. They're being put in, in private because of the fear of ubana kuzokwenzeka ntoni kubo. And which is, I understand, it was a different time then, but now times are different. Ayehli, ayichinji, Sis Lisa. So now what do we do? Do we let the perpetrators, the perpetrators win from ukudlwengula abantu and also stealing their destinies? Do we let them win by killing the future of abafazi? Do we let them walk away with our powers like that? When do we stop and say, okay, kwenzekile? I come nandi Sis Lisa, but we are here to ensure that people change the mindset. We are here to change the mindset, to empower this young woman and this old woman and this young man. We are here to say it is not the end of the world. Fetch your life. We are here to help you. I've walked the journey. Ndiyambile, ndiyayazi. You can relate to me. That's why I'm not coming. This is an Imvako organization. This is Phelokazi. There is no hidden agenda. I'm the victim. I am living. I am pursuing my life. I am fetching my life. And so now we are saying, Sis Lisa, that time is past. Silanda is survivors to become conquerors. Phelo mkhulu kakhulu umsebenzi enwenzayo nile foundation. Ngaba mhlambi zikhona inkqubo ezikhoyo ezibekelwe bucala for abantwana abangamakhwenkwe njengoko siyazi ba ngabantu abangamadoda okanye ngabantu abangotata abenza lo mkhuba. Asibaleki ke nento bana ngaba nawo abantwana abangamakhwenkwe babangawo amaxhoba kumanye amaxesha okudlwengulwa. Sis Lisa, for now ndingathi sisebenzisana nephulo lezemfundo laseMpuma Koloni, the Department of Education. With us partnering with the Department of Education, I think sizokwazi ke ngoku ukujonga both genders, because I know bana bakhona abafana abancinci abangamakhwenkwe
who are going through this. So we are not isolating anyone. That's why Sisiya is kolweni per se, because we know most the generation ikoyongogo is bold, it's vibrant, it's adaptive, it's fearless. So now we are there to plant the spirit of fearless. We are saying, we are here together. Sisebacha songe. Together we're going to be united. We are going to unite so that we don't lose more destinies. So both females and young boys, sibambisane, sifundisane, and then save one another from this. Phelo, enkosi kakhulu sisi siyabulela ngexesha lakho. Thank you so much, Sis Lisa. Kanti ke lowo ibinguphelokazi Bilikwa nobesichazela banzi ngebali lakhe nangombutho wakhe iYouth with Destiny Foundation. Ikwayala Thak'so Ujey choir nequka amalungu angabafundi kwidyunivesithi yaseRhawutini iUjey ikhuphe ingoma nethandwe kakhulu ngabathandi bomculo kweli nethi Mvelinqangi. Le ngoma ifumene inkxaso emandla kwiqonga lonxibelelwano iTikTok ngokuthi ibukelwe ngabantu abangaphaya kwesigidi ze kwiqonga leApple Music yamanyelwa ngabantu abangaphaya kwama50,000. Kanti umdidiyeli weendaba zethu uStheliswa Bheja uncokola noThando Mkhize nongumsunguli weliqela lomculo ngale mpumelelo yeliqela. Masibambe ngazibini kuwelisa nyani ke apha e-studio ndinaye uThando Mkhize. Phambi koba singene emxholweni make ndikubuze eligama lithi Thak'so Ujey choir. Ndiyayiqonda iUjey eli lika Thak'so livela phi? Okay, igama Thak'so Ujey choir kahle abbreviation yegama lesonto esikhonza kulo, which is the 12th Apostolic Church in Trinity. So we decided ukuthi i-abbreviation yakhona siyenze ngolwimi lwesiNguni isiZulu ukubalekela nje izinto eziningi. Then ke ngoku ingoma le ethi Mvelinqangi nikhuphe pha ngoJuly kulonyaka. Khanti sibalisele ngayo kuba yintoni ekhuthaze ukubhalwa kwale ngoma? Okay, uma uyilalela ingoma yakhona ithi uNkulunkulu wokhokho bethu siyalibiza igama lakho. So iculo lakhona libhalwe yimi mangilibhala bengibheka nje ukuthi esikhathini esiphila kusona manje abantu abaningi ikhona into ethi abasadumisa uNkulunkulu straight. So babheka kakhulu ngazuthi umuntu owumholi esontweni uye osevela kube ngathi uyena udunyiswayo mhlawumbe upastor kube ngathi uyena uNkulunkulu. So I decided ukuthi ngibhalile iculo ukuthi ake sibuyele la ekuqaleni la okhokho bethu into ababeyenza ekuqaleni bedumisa uNkulunkulu owawumvelinqangi owavela kuqala emhlabeni. Okay. Ndike naqoba pha ku-YouTube le ngoma ithi yona lethi Mvelinqangi ipha ko 3.1 million views. Kwi-iTunes isebenze kahle kakhulu inqinqese phambili kakhulu ipha ko 500,000 streams. Niziva njani ngalonto? Ngicabanga ukuthi ama-numbers masiwabona nathi la kuma-digital platforms ayasithusa besinakho ukuthi mhlawumbe iculo lingenza kahle but besingenakho ukuthi lingaphusha ngale ndlela liphusha ngayo and siyabonga kakhulu ebantwini abasupportayo siyacela nje baqhubeke besisupport. Khawucacisela ababukeli uba mhlawumbe xa befuna ukunivotela befuna uvotela ingoma yenu Mvelinqangi baqhawula unyaka benza kanjani? Okay, Ukhozi FM likhiphile ithuba lokuthi abantu bangavotela noma yiphi ingoma abafisa ukuyivotela. So nathi siyacela emphakathini ukuthi basifakele nansi ingoma uMvelinqangi. So uyabhala lapha igama uthi Thak'so Ujey choir uMvelinqangi bese uthumela ku 33665. Thak'so Ujey choir uMvelinqangi 33665. Uthumela noma kangaki noma uSMS noma kangaki. SMS biza nje 150. Singene ngawo uMvelinqangi. Siqhawula unyaka ngengoma emnandi kangaka. Okwangoku make siyosela amanzi. Inkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzango edeskeni yendaba ndiyakubulisa nawe umbukele ekhaya ndikwamkele bethuna edeskeni yeMozulu mnaki igama lam nguthabile makhaphela ndingumamthembu mvanje nansi iMozulu siye siyivule ke mbukele ekhaya ngokuphawula kaloku ezamvanje ingxelo zeMozulu apha kuMzantsi Afrika. Ndiyabona noko mbukele ekhaya kusibukele impela apha eMzantsi ngamandla kwimpuma apha eMzantsi Afrika phaya ko-Lady Smith umzekelo ekuseni futhi bevuka kaloku ngaye la 20 degrees basichuno usuku lwabo futhi ngazo zomvula nendudumo ngo 26 degrees kanti ke
iphondo wakho phansi naphezulu ngelokuqala nqa kaloku iphondo kuphi ke kusempuma koloni njengapha kuMzansi futhi korhafu kwasekuseni futhi khona lanqala ngephi hamba nomoya obhudlayo ngala 11 degrees kanti balusoka usuku lwabo lapha kaloku ukala dokho futhi ku-19 degrees wezomvula nentshizane. Nasi bethuna kwakhona imozulu phaya ephondweni lase-Free State kumbindi apha eMzantsi Afrika nakuqatshwa ngapha ngokubanzi futhi kuncam yelaphondo phako Welkom futhi umzekelo phaya neziphaluka kuyabanda kancinci phaya ekuseni futhi ngo-15 degrees baqhube nosuku lakhona futhi kusanetha nje yonke lamva kwidinala yangomso. Mbukele ekhaya nasi bethuna kwakhona futhi imozulu ephondweni lasentshona koloni ngomso kwindawo ezikwimpuma yelaphondo njengapha kaloku kwimpuma koBeaufort West umzekelo phaya ekuseni futhi qabaqaba ngamafu nje noxa kungabandi ngeshumi nje likhatshwa sisithathu. Nansi kaloku kwakhona mbukele ekhaya imozulu phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso koPriska phaya ekuseni futhi akhona amafabikiwe phaa kwakhona ngeshumi nje likhatshwa sisihlanu xa beyisonga imini phaa koDiara futhi kusekuhle ngo-29 degrees. Nathi kaloku bethuna futhi kwakhona imozulu xa sithe chu sijonge phaya ephondweni lase-North West ngomso phaa kwincam yelaphondo njengaphaa koVryburg nendawo ezikufuphi kwakhona phaya zisekhona ezomvula nendudumo phaa nenkwankca ekuseni ngeshumi kwakhona likhatshwa sisihlanu. Mbukele ekhaya nasi bethuna kwakhona futhi imozulu kaloku apho sikhoyo kuseRhawutini phaya amantla futhi kundlunkulu welaphondo ePretoria Tshwane ngo-17 degrees kwakhona futhi kunganetha phaya ekuseni nangorhatya ngaye kwakhona la 25 degrees. Masihlabele mgama nam njengokwakhona ngokubanzi phaa kumantla ephondweni laseLimpopo ngomso kwimpuma kwakhona yelaphondo njengaphaa kumantla koThoyandoo ngo-20 degrees phaa kwakhona ekuseni balusonga usuku kwakhona ngezomvula ngo-30 degrees ofuvuleni kamandi. Sehle njalo sithe chu kwakhona phaya ephondweni lasempumalanga ngomso emalahleni kwakumbindi kwakhona kwelaphondo futhi namazantsi ko-Emelo ngala 13 degrees futhi zisabikwe ezondudumo noxa kufudumele nje kakuhle futhi ngo-20 degrees. Bukele ekhaya kanti kokugqibela nqa kuphi kaloku KwaZulu Natal njengaphaa kwakhona kwintshona yelaphondo Newcastle phaya ngelashumi nje likhatshwa sisithandathu kanti xa ndiyivala ndiyisonga imozulu kuyabanda eKokstad ekuseni ngo-10. Mna ndikuthanda kangaka xesha lemyawuli. Kamnandi mawethu.